You just wait. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? For us, we shoot to kill. The head and the chest is our target. And if you go beyond what and want something else, you also get it. This is not the first time. Police has the right to shoot you and kill you. Can I repeat? Oyo bali mukuba baana ba Bobi Wine military kyekyo kyeri mukola. Police has the right to shoot you and kill you. We have started. You have heard and you have seen on the television. For us, we shoot to kill. Sincerely. We are not breaking people's legs. We shall shoot to kill. The head and the chest is our target. Gavumenti ejja bakwatako bajja bakuba amasasi bajja kutta abaana bammwe. The state will kill your children. Tuli mu kuluma okw'enjawulo, tuli mu bujiji, biwoobe na nnaku. Famire zaffe baazituggyako, baatusiba, batukeeza ku miggo, kutusalaasala mubiri, emisaayi giyiika naye teri ayamba. Okuwagira ebibiina byaffe kye kituusa, tugenda kufa naye katufe ng'abazira. Ensi ekimanye, drone zaatutwala, zaatuwamba, tusiba mu kubonaabona, mu bulumi, mu bujiji, banange tusaba buyambi. Njagala okwaniriza buli ssekinomu yenna twesinzire okuba ng'ondaba akawungeezi ka leero mukwano. Nsanyusa okubalaba. Neeyanziza okuba nange mwenna gye musinziire okuba nga mundaba. Mukama abawa omukisa olw'obudde bwe mwefiiriza okubeera naffe, okujja okuwuliriza amaloboozi gaffe, naffe okugatta amataffaali ku lugendo luno olw'okwenunura. Mbadde JB mukwano. I'm strong, but I'm strong. Thank you so much. The Choto, thank you so much.
mpulira ennaku. I was not supposed to come today at this time. Naye mpulira ennaku. Ku basajja nga Winyiddolo mpulira ennaku. Mpulira ennaku ku basajja nga Winyiddolo. Bwe ntunuulira just abutambi oba akatambi abo nga bwe mubulabye bwe buzannya. Mpulira ennaku. Mpulira ennaku. Mpulira ennaku. Mpulira ennaku ku mutima. Winyiddolo ayagala tugamba nti bano abaffe si bantu. Winyiddolo ayagala tugamba bano bonna abaffe si bantu. Winyiddolo bano tabamanyi. Tamanyi nti Museveni yetta abantu baffe bano. Winyiddolo tamanyi nti Museveni yetta abantu baffe bano. The only Olanya is waffe better than this. These murdered brothers and sisters of ours. Winyiddolo tamanyi bantu bano nti battibwa. The people demonstrated against Olanya. They are more wicked than the person whom he serves, who killed these brothers and sisters of ours. Oh my goodness. He can call the people who demonstrated a right cause, than he called them wicked, than all these people of ours who were killed deliberately by Swahili Capital 7. Winyiddolo can call demonstrators wicked, but he couldn't come out to condemn all these atrocities. All these atrocities that are being done on us on a daily basis by dictator Museveni. Oh my goodness. Winyiddolo, where are you around? When all these people were being killed? Winyiddolo, where are you around? When Museveni was killing these people, where are you around? Are you aware? Are you aware? Winyiddolo, how can you call people who demonstrated just for the right cause that our hospital must be facilitated? Oh my goodness. Winyiddolo, oh my goodness. Bulire ennaku ku mutima nga ndaba baganda baffe baafa bano bonna. Naye Winyiddolo asobola okuyimirira
n'alumba eggwanga eryewaddeyo okulwanirira bannayuganda ffenna regardless. Mpulira bubi ku Winyiddolo, a thief, a robber, hypocrite, a liar, a wicked, a devil, Winyiddolo. I feel so bad against Winyiddolo. Really, people who demonstrated against Olanya, they are wicked, more wicked than his boss, a robber, a terrorist, Museveni, who has murdered thousands of innocent Ugandans, who murdered our brothers of Kasese. Winyiddolo, were you around when Museveni murdered our brothers of Kasese? Museveni is not wicked, but the people who demonstrated against Olanyam are wicked. Oh my goodness. How can you get rid of these hypocrite and evil men and women in our country? How can we get rid of the likes of Winyiddolo? Oh my goodness, my God, have mercy on us. Ntunuulidde baganda baffe bano bonna nga mirambo, jattibwa buttibwa, battibwa buttibwa, tebalwalako. Olanya yalwadde ne bamuwa obutwa n'alwala n'ajjanjabwako. Abaffe tebalwala, abaffe tebaweebwa butwa, naye battibwa buttibwa ng'abatta ye mukama wa Winyiddolo. Naye Winyiddolo aba demonstrating a Seattle. They are wicked than the one who massacred our fellow Ugandans. Oh my goodness. What a wicked world we are living in. That is the so-called Chief Justice in Uganda. That we lost our brothers, were murdered in cold blood by his boss, Swajini Yoweri Kaguta Museveni, a terrorist. But his boss is not wicked. He has never ever made any statement against his boss. His boss is hoary. Much as he can kill as many Ugandans as he could, as he wants, he's not evil, he's not wicked. But the protesters in Seattle are wicked before the eyes of Winyiddolo. My God, how can you save us from this evil world? When shall we get rid of this evil world? The world of the likes of Winyiddolo. Anyway, I thank God. I'm regaining power. Naye mbadde mpulira omutima gwange gumenyese nnyo olunaku lwa leero nga ntunuulira baganda baffe bano nga Winyiddolo teyabawaako kiseera kyonna. Ne bwe tuba tuboogerako alaba twogera ku biyenje ebyattibwa. Winyiddolo bino byali biyenje mukadde
mukadde waffe Winyiddolo bw'oba olaba vidiyo eno abo boolabye byali biyenje zaali nsiriŋŋanye ago gaali makovu ejo baali batta misota tebaali bantu oyo yali munyeera tebaali bantu mu maaso go abo si bantu abattibwa wabula abeekalakaasizza be baavuddeko okuttibwa kwa Oulanya Jacob. My God. Nebaza Katonda ku lwammwe mwenna abali nange. I'm sorry. Naye mbadde kagamba mbadde naaludde ofuna ekizibu bwe kiti. Mbadde ntunuulira vidiyo ya Winyiddolo nga neetaaga okujja okwogera ku nsonga ya Winyiddolo. Naye njagala tutegeeza buli omu asobola okutuusa obubaka buno eri Winyiddolo. Nsaba atunule akoze statement n'alumba kabaka wange kimu n'alumba eggwanga mwenva bibiri n'avvoola n'akudaalira abantu baffe abattibwa ebyo bisatu n'akudaalira Abannayuganda abatasobola kufuna yadde empeke y'eddagala mu ddwaliro eriyitibwa erya gavumenti esusse ennusu 1,000 nga ya bwereere n'abakudaalira ebyo bina n'akudaalira Abannayuganda batasobola bo kuva Uganda kugenda kufuna bujjanjabi Seattle ku musolo gw'abannansi n'atukudaalira. Lwaki? Kubanga yali mu kigera kye kimu n'ekyolanya. Tasaasidde baganda baffe abali mu Akyoli abalina akalwaliro akamu Kalakyo hospital Bobote ke baaleka abasa Edward Muteesa akataliimu basawo akataliimu ddagala akataliimu byuma. Tatunuulidde Bakyoli baffa buli lunaku nga tebalina ddagala tebalina malwaliro. Atunuulidde ye mu kifo mwali kubanga privileges zonna Oulanya zaalina oba ze yafunye ne zaakyalina ng'akyali ku nsita n'aziikibwa omugenzira Oulanya. Winyi zezo zennyini zaalina. Ebyo tabitunuulidde nti eriyo Abakyoli n'Abalango n'Abalugwala n'Abamadi n'Abaki n'Abakakwa mu North ng'avuga atambuza ebigere emayiro 30 atuuke ku Lakyo hospital naye nga nayo gy'alaga teri yadde empeke ya Panado. Winyiddolo Lakyo hospital erimu ekyuma kye bayita MRI. Lakyo hospital eyina CT scan. Lakyo hospital eyina ekyuma kya kansa. Winyiddolo Lakyo hospital eyina ebitanda ebigimala.
Laki hospital erina abasawo abagimala. Laki hospital erina ebikozesebwa. Eryemu mu north naye erina ki? Okimanyi nti ba MP besondedde emyaka 3 bateekeyo kasikaani kabalema. Are you aware nti ba MP ba north besonze emyaka 3 basonda kuteekayo kasikaani naye kabalema okuteekayo? Ddala okimanyi? Oyagala kuŋŋamba miliyoni 107 ezagenda kwolanya zaali tezisobola kuggula ne ziteekayo MRI scan oba CT scan? Oyagala kuŋŋamba obulamu bw'abakyoli abafa bwanjawulo kuba olanya? Olanya alina bwanjawulo, alina gold kuba abalala abakyoli abafa oba Abannayuganda abafa buli lunaku, kubanga nakyoli eriyo amawanga amalala oba ne north naye eriyo abalala, si bokka be babeerayo, eriyo amawanga gonna. Gulu erina amawanga gonna, liri erina amawanga gonna, yadde nga abaayo be baba basinga obungi. Uganda tuli ku kiseera eky'okubanga amazima obulimba bulwanagana n'amazima. Obulimba obunanfuusi bulwanagana n'amazima. Obubbi bulwanagana n'amazima. Obutemu bulwanagana n'amazima. Obulyake bulwanagana n'amazima. Obunanfuusi bulwanagana n'amazima. Kyekiseera kye tulimu. Naye nkuwa amawulire gano amalungi. Tulemereko. Tulemereko ku mazima. Tugenda kuwangula. Dolo tali aweya nti ekiseera kyakalulu akaleeta olanya afuke sipiika. Tali aweya nti mulimu abakyoli abakwatibwa ng'olanya ali aweya ne basuulibwa mu River Nile kuwagira Bobi Wine. Dolo abo tebaali bantu. Abo basi bakyoli. Olanya ye mukyoli yekka. Olanya yava mu north yekka. Kwegamba mmwe munaabeeranga mu bifo bye tubaweerako ssente z'omiwa omusolo mufuuka bakatonda baffe. Gw'olina okufuna obujjanjabi, gw'olina okulya, gw'olina okwambala, gw'olina okuvuga emmotoka ennungi, gw'olina okusula obulungi, gw'olina okutambula obulungi, gw'olina okuzaala abaana abalungi, gw'olina okubona buli kimu kyonna. Obulamu obwaffe ffe abatali mu bifo byammwe tetuli bantu. Muna Uganda obulimba buli mu kulwanagana n'amazima. Obunnanfuusi bulwanagana n'amazima. Obulyake buli mu kulwanagana n'amazima. Obutemu bulwanagana n'amazima. Obubbi bulwanagana n'amazima. It is the truth versus lies. Lies versus truth. Robbery versus truth. Murder versus truth. Hypocrisy versus truth. Terror versus truth. Amazima gagamba Uganda erimu terror.
naye yotere gamba anze siriwo wano. Kansabe Mukama omulungi nkwebaza olw'ekiseera kino kyompadde okwogerako n'eri bannayuganda bannange. Mpulira ennaku ku mutima ekulukusa amaziga ag'oku maaso n'ag'oku mwoyo, ate ag'oku mwoyo mangi okusinga ag'oku maaso ag'omummunye. Amaziga ag'enkulukusa munda gasinga genyinza ofulumya wabweru. Bwe ntunuulira ebikolobero ebitukoleddwako n'ebikyatukolwako, ne ntunuulira abantu abafaanana nga Winyiddolo, omunnanfuusi, omubbi, omulyake, omutemu, ajjudde obukyayi, ajjudde obulimba. Mukama mpulira nga amaziga geeyongera. Ne neebuuza nga Mukama, ddi lw'otujja mu busibe buno bwe tulimu, oba omusibira mu bbwa? Omutemu Yoweri Kaguta Museveni ne banne Winyiddolo ayimiridde n'ayogera, Mukama, ekitonde ne kiyimira ekiri emmere yo nga kiri emmere yo kiri ku ttaka lyo, kubanga gwe watonda ensi eyo Uganda, ne kiyimira ku ttaka nga kiva kulya mmere yo. Ekitonde ekyafuuka kati ekimongwa nekitegeeza ensi nti abeekalakaasa esiyato, bafumu, balogo, batemu, okusinga Mukama we gwaweereza eyakamala okutugumbula abantu nga n'essaawa ya leero akyatugumbula. Tetunnaweza myezi 3 oba 4 ng'atugumbudde abantu abasoba mu 100 mu Uganda, kyokka ate akyatugumbula, akyatulugunya, akyasiba, nga bangi ne bannaffe bali mu kkomera ku nsonga ze zimu. Naye olanya mu maaso ge omukozi w'ebikololero ye mutuukirivu, wabula abannayuganda abeekalakaasa olw'omutima okugamba lwaki ewaffe tebaayo malwaliro agasobola okugendamu amadagala naffe ne tujjanjabirwangayo. Abo be balogo, kubanga beekalakaasa olw'amalwaliro kubanga tetuyina, ne matono ge tulina nga tegaliimu bikozesebwa. Mukama tuwe ekiseera kino kiyitamu otuwanguze, tuwangule olutalo luno, tulwanagana ne twafunira ddala Geyeena mu Uganda, twafuna ne mukama waayo Sitaani atuulamu mu Kigeyeena. Swahili Yoweri Kaguta Museveni, ayi Katonda waffe tutaaseko Geyeena ne mukama waayo n'abagiweereza nga Winyiddolo n'abalala. Baweereza bamativu abakyoli ne bafa 1000 nga tebalina ddagala oba nga bazaala tebalina basawo tebalina bikozesebwa. Ye muka Winyiddolo alina insurance esobola okumuvuga okuva e Uganda paka mu Amerika. Tasobola kutunuulira bakyoli bafa nga bazaala abakyala. Ayi Katonda wange, tasobola kukimanya ekyo nti ne bwe yabadde ayogera essaawa eyo waabaddeyo abakyoli nga bafa bazaala.
wawaddeyo omukyoli ng'anoonya gloves ya nusu 5 emu, omusawo oba ya 1,000 oba ya 2,000 omusawo amukwateko ng'amugamba leeta gloves nkukwateko, bw'oba togirina sirina kyakukolera. Ebyo Winyiddolo tabimanyi kuba talinayo olunaku lwe yali akyalidde ku ddwaliro nga nze ayogera olwaleero mu maaso ge oba mu maaso g'Abannayuganda bannange. Tamanyi kiriyo ate tali kimanya kubanga omutima gwe mulogo, munnanfuusi, mulyake, mubbi, mubi, mutemu, mutujju. Naye Mukama ffe b'owadde ekisa okutunulira ku Uganda n'okujagala n'okwagala ku bannaffe, tumanyi kye twogerako, naye tuyambe otunule mu kiseera ekifaanana bwe kityo. Kama nkwebaza, amiina. Njagala okwaniriza mu ngeri enjawulo Bannayuganda mwenna nga sesosodde abasinziza mu ggwanga lyaffe Uganda, ebweru wa Uganda, mu Africa, Asia, Europe, America, Australia n'awalala yonna nti UAE mbalamusizaako. Akawungeezi ka leero Mukama yeebala abakuumye nange nankuuma. Kyanaku nnyo ekiseera kye tulimu wakati mu kubanga tulwana olutalo luno mulimu ebintu bingi nnyo ebiruma. Ne babatira abantu bammwe 10,000 ne baya akagurupu ne kafiirwa omuntu omu ne kaagala ko mwe muveeyo mubeere nga mwekubagiza musindike obubaka obukubagiza n'obunakuwala n'obukola butya kuba kafiiriddwa. Naye nga ke kagurupu akatugumbudde abammwe, ke kagurupu akatadde abammwe mu nkomyo abataliko obujulizi nga kabasibye mu nkomo, ke kagurupu naye ko kafiirwayo omu bw'ati ne kaagala ffenna tugatte emyoyo gyaffe tukungubage kubanga kafiiriddwa, kubanga bo balina omusaayi gwa gold, omubiri gwabwe gwa gold, enviiri zaabwe za gold, ne bwe bassa omukka gwe bassa bannaye bassa gold, kyokka ate ne gwe bafulumya era bafulumya gold. Omuntu nga Winyiddolo bw'alya bw'afuuwa afuuwa gold kubanga era alya gold era assa gold era asika gold. Y'ensonga lwaki olanya bw'alwala awulira eddembe nomato b'abakyoli bafa bameka mwakyoli kasita olanya omu apakirwa n'atwalibwa e Seattle, ye tekirina we kimunyigira nti naye okutwala olanya e Seattle bwe tunaalwaza boolanya 10 oba 20. Kiki kye tuba tutuuseko ng'eggwanga? Zino ze tutwalamu bano eri tetusobola ziteeka wano. Ekyo Dolo takirina kubanga yali mu kategole yaabo era bw'atyo bw'alibeera. Gwera Omunnayuganda mpuliriza atanaba kutegeera bintu bino gwe nsaasidde. Nkusaasidde okubanga tonnategeera gye tulaga, naye nkusaba otegeere ebintu bino. Baako gw'obuulira, baako gw'okunga, baako gw'ogenda obuulira ekigambo ekimuzaamu amaanyi, ekimuteekamu omuliro, okwerinda nti obudde bwonna tulina okwenunula.
omugambe tulina ekiseera ekyokwenunula. Kino kye kiseera ekyokwenunula kwa Uganda. Tetusobola butenunula nga tulina abantu nga baddolo. Adida aleese omutima ogugwa omubi. Ayagala ateekewo embeera ey'okulwanagana ffe tulwanagane n'abakyo. Weewaawo n'abalamu oba n'abanozana. Naye nga lwaki tulwanagana nabo? Waawuliddeko nga tuvuma banozana oba bakyoli? Waawuliddeko omuganda avuma omukyoli ng'amuvuma nga tewali nsonga? Lokeki ye yaduumira ekita abantu mu Buganda. Wawulirako nga omudumu tugwolekeza abakyoli. Lokeki teyali mukyoli. Olanya, whatever, rather, Dolo. Did you hear any Muganda attacking Acholi as a tribe? When an Acholi, the Lokeki, directed his servant, whatever, his colleague, the one who is right now in Congo, Kayanja Muhanga, the brother to Mwenda, and to the minister so-called Muhanga, whatever, that lady. Lokech, he was the commander. It is on camera. While Muhanga Kayanja testifying on camera that it was Lokech who selected him to command that operation and emphasized that, please Muhanga, take this as another Mogadishu. Muhanga is on camera, is on record. And they killed our people, and many were Baganda people. I have a child who was murdered. I have a child. This child was my child. You can check a younger boy called Muchiri. Farouk, on all those who were massacred, 19th November. I've never ever talked about Muchiri, but that was my child. Because his father brought that child to me and told me, brother, have brought this child of ours. The child was staying in Bwaise, and he told me that our child cannot grow in Bwaise. Have brought this child, have brought him from his mother, but look for the school where your child are and request for the school, everything, that's your child. And I did it. Muchiri was murdered. Dolo, I lost a child. I lost a child. I lost my fellow Ugandans. Besides that, I lost a child. I lost a child, Dolo. He was massacred by Museveni. Now you are coming out
to condemn the protesters, but you could not condemn the murderer who terrorized our people. That is where we are, Ugandans. Truth versus evil versus wickedness. Hold it. Abantu nga baddolo nga ffe Abaganda tetwavaayoko kondeminga bakyoli nti mwassa abantu baffe kubanga tubanyatta. We know who is ordering you. Who ordering those people is Museveni. We cannot attack so much the Muhangas, the Retiro Cage. We cannot attack any Mucholi because the Lokech was a Mucholi and then we attack Mucholi. Is that what you want? Dolo, do you want us to begin that war? That since Lokech killed our people in Uganda, 18th, 19th November 2020, the Kampala massacre, the Museveni November massacre, he directed Lokech. And of course, Lokech had other bosses. But on record, before the eyes of the people, Lokech was responsible, like the likes of Orwell. But did you ever really had any Muganda condemning Mucholi, attacking Mucholi as a tribe? Why do you attack Baganda? To extent attacking our king. Is KLM Museveni's private jet? Dolo, injustice Dolo. I'm talking to the robber, injustice Dolo. Did you hear any Muganda attacking an Acholi? That's one. As tribe, did you see our Kawaka being airlifted to Germany in Museveni's charter? Private jet, as you said, as you made your statement clearly, that our Kawaka used the taxpayers' money and used the Museveni's private jet. What a lie! What a wicked person is Dolo. A liar. Hypocrite. Evil. Is KLM M7's jet? Dolo, KLM. His M7's jet, private jet. Because it is on record that our king used KLM. But this is Winnie Dolo, the so-called Chief Justice in a terror regime, coming out clearly that those who demonstrated their ethnic leader was also airlifted in the same way they did on Orania. Really? Really? So, Odolo, you want us to begin fighting Acholi, Baganda Acholi? We shall not.
We are wise. We are wise. We know. Ani gwe tulwana naye. Omuntu gwe tulwana naye tumumanyi. Ayonoonye ensi Uganda tumumanyi. Akutaddemu ebigambo bye wayogedde tumumanyi. Si bakyoli. Era tetujja kulumba mukyoli yenna. Era omuntu ayinza okulumba omukyoli aba tategeera. Singa twali tulumba abakyoli twandirumbye Lokeki. Kubanga Lokeki yakola statement. Mugambe abaana bammwe, bazadde bammwe bategeke coffin nga abaana bammwe bajja okwekalakaasa. Era kyatuukirira. Kyatuukirira. Yatutira abaana. Nkugambye. Nafiirwa omwana. Ovanga ku mwana gwe bakwasa. Muzadde we n'amukwasa. N'agamba okitaawo mukwasiza. N'omutwala ku ssomero. N'omusabira ekifo. N'atandika okusoma. Nga ne bwakola ensonga yonna bagamba ggwe. Oyo mutabani wange yatandika kokola effujjo yali ayingidde nga yali P6. Nakolamu effujjo mu kibi. Eri abaana nga baba ayingira class. Obanga afuluma agamba teacher. Ngagamba malaya teacher. Please teacher, malaya come in. Malaya get out. Kati abaana nga baseka. That is the child. Ne bangamba. Ne ngenda ku ssomero. Ne mugamba. Ne mugamba sigenda kubonereza today. Naye buuza abasomesa. Ku baganda bo abalala. Abaali bakoze ku byokola. Ekyabatuukako. Bwe banaakikunyumiza. N'okitegeera tojja kuddamu kukola ky'obadde okola. Because all teachers were complaining. All teachers. Mukibi n'atereera. Bawunzise banzitidde omwana. Gomaye omwana gw'omaze okubeera ng'oli otadde mu kifuba. Yadde si wantumbezo naye nga omwana omutadde mu kifuba wo. Bamukwasizza. Ayingidde secondary. Ne bamukuttira. Golooza owulira otya. Kyokka nga mulimu ne bannayuganda banno. Mulimu amabujje gasegawa. Kuba n'ono yali under age. Mukibi. Holiday. Kwali ku mpapula z'amawulire kwonna. That black boy, the young boy. Farouk Mukibi. Kati ddolo yayagala kulowooza abaffe abattibwa tebaali bantu. Tebaalwalako. Naye battibwa. Wabula ono eyalwadde. Oluvannyuma lw'omuwa obutwa bwabwe nga n'abamwewedde bennyini be bamutwala. Mu bulimba gwe bamaze okutta nga batwala omulambo ogwedde. Ddolo efo ky'okwogera ku mulambo gwe baatikka ku nnyonyi. Era ekyabakukusa ekyo kyonna nga batwala mulambo. Ekyabavugisa ennyonyi okuva e Uganda. Ennyonyi etwala abasaabaze. Commercial plane. That's a commercial plane. I think so. Nene bweta aba commercial.
era yalya miliyoni 1,700 1.7 billion Uganda taxpayers money minus the money spent on him in Seattle. Dolo mpocho kuvayo na ayogera ekituufu nti Oulanya bamutwala Mulambo avayo alete tribal settlements the Acholi to attack Baganda, the Baganda to fight with against the Acholis or the Northerners. We shall not be trapped into your bogus tribal settlements. We are focused to remove a dictator, and we will. This is a war between the truth versus lies now. Dolo, tell us. Ovudeyo no tugamba. Dolo, Omulambo gwasobola okuyimbira eluyimba Dolo. Gendo somen, is it monitor, I think monitor. Oba New Vision, oba monitor bakuwandika. Dolo. Omulambo gw'Oulanya. Because this is clear. Bano bonna against Seattle. Bonna were corrupted, bribed, and ordered to tell lies before the public. That's why when you listen carefully to their statements, full of contradictory statements. Kati Dolo, he has just stated that the dead body of Oulanya sang for him in Acholi. A dead body could sing for Oulanya, for Dolo. That is the lie. By the time these murderers arrived in Seattle, Oulanya had died many days ago. That lie, Ugandans. This is beyond reasonable doubt. This is the truth. Where is the evidence that anyone ever talked to Oulanya? Sat and talked to Oulanya. Who? There is no evidence. These are all lies. Liars. All of this crew, which went with a plot broker, a property master, Mau, the entire crew has betrayed the Northerners, including the brother of Oulanya. This is what the brother said. Oulanya could hardly talk. That means a person can talk, but is just forcing himself to talk. The same man in the same conversation, he says Oulanya could not talk. He was just crying. The same man, the brother of Oulanya, the same man says Oulanya wanted to talk to the father. How did he get to know that Oulanya had wanted to speak to his father? A person who was just crying, a person who could not talk.
though he mixes it with that he could hardly talk. Now, which is which? Put aside that. That is brother. Then comes in another mafia. Mama Jik, Anita Mongi. When he came back, like in his senses, he looked at me, he smiled, and then I asked him, what do you miss? Olanya, what do you miss? I miss my bow tie. I miss the rules of procedure. Garbage. A dead body. So Anita Mongi spoke with the dead body. The brother of Olanya spoke to the dead body. Then another mafia comes in, Janet Acheng. Olanya was he was yet to receive his treatment. The doctors were trying to stabilize his life, but he was yet to receive his treatment. Do you know what it means? These people were in the same place. They went together. They witnessed together. But they're all contradicting each other. A wise person with brain, wisdom, wonders who is telling the truth and who is telling lies. Remember, in the same statement of the Mama Jik, Anita Mongi said that Olanya was responding to his treatment. That means Olanya was promising. He was recovering. Then another mafia broker, plot broker and land, property master, Mau, comes in. We are here with my fellow colleagues, with the CJ, entire regime, the Minister Health, entire regime, the brother of Olanya, who else? And me. Olanya is very sick, needs our prayer. We should keep the privacy of the sick person and his family. The deputy speaker in the terror regime, NRM, will definitely make a statement regarding on the status of Olanya. Now, a wise person asks, simple question. Among the 3 or the 4 or the 5, who could be the first to make a statement? This mafia, a broker, a party broker, a property master, Mau, comes in making statements in the time when the public is just waiting, eager to hear what exactly taking place in Seattle. It is the Mau to make a statement first, before Anita Mongi, who had closed indefinitely a parliament, even without telling the parliament when to open or to come back or to resume the business as usual.
That was buying time, trying to use this blocker to stabilize the situation, because many of us had already announced Olanya dead, and that was it. Now, why these people are bringing in all these contradictory statements? It is because they are trying to cover up the truth. I say the truth, the lies, the lie. This is the war between lies and truth. Lies versus truth. They are trying to cover up the truth that it is either Olanya died soon, had arrived, or a few days later. But this visit of these mafias went to Seattle well knowing that the man is dead. They were just buying time. Even the brother is in a deal. I want to tell the people of Acholi that the brother of Olanya betrayed his brother. He's been given money to tell lies. Lies after lies. The brother could hardly talk. The brother was crying, just he could not talk. The brother had wanted to speak to our father. How did you come to know? A person who was just crying, who could not talk. So these 4 people, they are chained. Mau, the brother of Olanya, the so-called Chief Justice, the injustice thief, Winnie Dole, and Anita Amongi, the Mama G, all were hired to go and try their level best as if they had visited, well knowing that the man is already dead, had already died many days ago. So the gist of the matter is these 4 people are trying to cover up the truth that Olanya had already died, had already passed on. That is the gist of the matter. That's why this Dolo is attacking now the Uganda who demonstrated, as if he went and examined their blood. Each and every person who demonstrated against the whatever, the airlifting of Olanya from Uganda to Seattle, US, rather UK of Mama Nabanja. So that is the fact. Instead of Dolo to tell the truth, is trying to cause diversion. We start war between Acholi. Yes, those Baganda, they demonstrated against our people, our man. Maybe the man, maybe Tehani Fude. Singa Baganda Tereka Lakasa. Dolo, I'm here to tell you, many people, Ugandans, indigenous Ugandans, are speaking Luganda. Not because they are Uganda, but because it is the language which many of us can understand. Many people, even on social media, are using Luganda.
But there are many who are not Baganda. So, when you attack the Baganda, it is a shame. But still, there are people like us, like me, I'm a Muganda. I'm Sentongo. Okay? I'm Sentong. I was born in Budo, Jesus, in Nsangi sub-county, the then Impigi district. Apparently, his Wakiso district. My grands are in Nakauka, Buswa. They are there, Bagaramidao. Other than single. Kati komitiana. Kasa o single, Chiganda, sub-county. Kasanda. Therefore, I'm a Muganda. Dolo, toina joja tutwala sebo. Tuli Baganda abamu. Abamu aboge Uganda si Baganda. Nena otoja duba jako. Balabira nga balwogedde, nga balina okwogera. It is an automatic. It is a dunamis power. The Uganda is dunamis. Don't joke with Uganda, my dear. Lulinga luzungu dunamis. Hakawanga kayuke katini. Naye olulimi lwako lwogerwa amawanga gasinga obungi ku lukalu lw'ensi. Ekyo kye kikafuula okuba eky'amaanyi. Toyinza kikajjako ne bw'oyagala otya oluzungu. Gwolooza Abachina baagala nnyo oluzungu. Abakoleya balwagala nnyo. Naye era balwogera, balusoma. Baluteeka ne ku bintu bye bakola. Bw'ateekako olukoleya, olulimi oluddako olulala luba luzungu. Si lwakuba nti baagala. Ne dunamis ge maanyi agasusse gaba ga Bwakatonda ge gaba gakikola. Abantu abo tebaayagala. Ne Katonda aba yabateekamu ekyo n'abawa ekintu kyabwe, ekyo ne bw'onaakola otya ddolo, ekyo kya Baganda ne bw'onaakola otya. Naawe olwogera. Si lwakuba nti obaagala. Kubanga kyoyogedde ddolo kiraga nti Abaganda obalinako empalana ey'amaanyi. Kubanga ne kino ekimongwa ky'okolera Kiswahili yoli Kaguta Museveni kiyina empalana ku Baganda kuba kimanyi kyali tekitwagala ne kyali kirina otukozesa. Kyakozesa bakitaffe ne bajjajjaffe si kuba nti kyali kitwagala. Kyova olaba leero kiri mu kututugumbula, kiri mu kututugulugunya. Naye singa kwali kuwembejja mu mawanga gonna Museveni agaba gamwetoolodde, Omuganda yandibadde ennamba emu gwawembejja. Kubanga tulina emirambo egyamufiiririra. Almost 1 million people Baganda. Tulina ne balutamaguzi Semakula na Kaseke. Gwe baasalaasala nga atunula bw'ati. Haji Sabirumbi eyali akulira Luweero nga kati ba RDC bo oba baddiso bo. Batwale baddiso oba RDC mu kiseera ekyo. Haji Musa Sebirumbi yaleka Museveni ng'ali wa Lutamaguzi Semakula na Kaseke. Ne bajja ne basalawundinga nga Museveni waali. Ebyo Museveni taagala kubyogerako. Era yetayinza byogerako. Museveni n'alinnya mu kibanyi waggulu mu ffumbiro. Kubanga ebibanyi edda buli Muganda yalinanga ekibanyi mu ffumbiro nga
kubanga bayisanga omwenge ng'ebimu ku inkamu zaabwe ng'emirimu gyabwe kuyisa emyenge emiganda walagi n'ebirala n'alinnya mu kibanye waggulu we yawonera. Haji Musa Ssemirumbi n'agamba Ssemakula nti wano Museveni asigadde wano, ali wano tannavaawo. Haji Musa n'amugamba manya rather Ssemakula n'amugamba Lutamaguzi Ssemakula omugenzi jjajjaffe n'amugamba nedda nze ne gumwogerako simumanyi Museveni. Ssemakula n'asalaasalwa teyattibwa nti bamasasi mulundi gumu kuba baali baagala Museveni batandika omusala kimu ku kimu abo be baganda Museveni batugumbula kati beewo oyo omu bw'ati yakola ekyafaayo bamusalaasala ng'atunula ng'abajulizi ba Uganda tebamutta mulundi gumu yafa alaba bw'ati omumaliriza naye teyayogera Museveni. Abo baganda ababi abattibwa mu kiseera kino owulidde kati ddolo omuntu gw'oyogerako ye yateekawo empalana wakati w'Abaganda Katonda gy'atuyambye ffe ab'omulembe guno ne tugijjawo Abaganda oba amawanga amalala n'ab'engulu era twateekangawo nga tubayita babayita bagundi banyanya nga lyerinnya Museveni yalitandikawo banyanya abanyanya baabo naye nga ddala baali banyanya bonna baali banyanya naye nga Museveni yakitandikawo kati omuntu eyabateekesaako ekyo leero ddolo gwatembeeta ye mulungi mutembeete naye olunaku lumu tugenda kubeera wano nga tukwogerako nga bwe twogera kwolanya bw'abanga ffe Abaganda abamufuula kyali mu likodi ya Museveni teriimu mu kyoli yamufuula kyali naye olwaffe atuliko ettaka alibba abaana baffe tebafuna mirimu buli kimu akitubbyeko atugobye buli kimu atwavuwazizza abasajja bonna abaali abagagga abawadde obutwa bafudde ne babishops mu mekereziya abasse basheikhs mizikiti abasse abasiraamu abatugumbula buli lunaku abamu abattirana ku mpingu olaba atukola ebyo mutembeete naye ate dolo is just simanyi asusse ne mu muntu abeera ekimongwa mu luzungu ndowooza yandibadde idiot naye asusse ku eyo level kubanga this is the same man Museveni who massacred the Acholis in the name of fake and staged Kony rebel group. But you cannot remember that. Yabateekamu olutalo n'awunzika nga abattidde mu linnya lya Kony n'abasalaasala leero mukuba mu ngalo ye Savior naye nga Savior he was the what causer in the name of Kony Joseph. N'olwaleero Abaganda baffe aba North abamu tebalina mimwa aba tebalina matu aba tebalina ngalo aba tebalina busolo aba tebalina
abakazi abalala babareepinga bonna ebifo byabwe ebyobwama ebyebyama byonna ne bifa. Abalala amaaso tebalina, abalala ennyindo bazisalako. Wano yenna alinganga olaba nga kigundi ekijja. Oyo ye Museveni, dolo gwowaana gwowanise waggulu. Olunaku lw'anaakukyukira tolirumanya. Osanga ffe tulirumanya ng'oli mu keesi, ng'olinga olanya, ng'olinga Lokeki. Lokeki bwe yali atugamba okujja ne keesi teyamanya nti naye keesi eyiye yali emaze okukolebwa. Dolo tolwana na mazima dolo. Amazima mu Uganda gali nti buli anajja Bulaaya n'ava e Uganda ng'agenda Bulaaya, buli muntu ali e Bulaaya tujja mukunga n'abali e Uganda. Buli omu yeekunge, ffenna lumu, abali e Bulaaya abali e Uganda, ffenna twekunge. Tuwakanye okutwalibwa kw'omuntu oyo omu akuva e Uganda bw'agenze funa bujjanjabi, naddala omukozi wa gavumenti ey'abatemu. Kubanga essaawa eno ewiiki 2 eziyise Mulago gwe tuyita old awajjanjabirwa awakeberebwa omusaayi, bino bye biriwo. Abaana we babagirako omusaayi. Omwana omujjako omusaayi e Mulago, omusawo akusaba emitwalo egi. Okulaba dokita akusindike ku level ng'eyo y'okugibwako omusaayi emitwalo egi, ogwo 7 in government hospital, in the so-called government hospital. Tonnaba kujjanjaba. Ogwo 7. Naye bw'otuuka wagirako omusaayi gw'abaana, Katonda n'akugamba ogendeko emmanju, buli kikozesebwa kyonna kyakutukadde, tewali toilet ekola. E Mulago. Dolo, you go and visit Mulago right now today. You go and visit old Mulago right now. The so-called government hospital. No toilet functioning. Badira ogudomala guno ogwa bino ebidomala ebicupa bino ebiberamu amazzi ebirita 5 ebyo bya round ne bakisalako omutwe bwe bati waliwo akataapu katulukuka bwe kati ate kaleeta otuzi tutono. Imagine oli bw'aba yakavaayo nga yasanze otuzi tubadde tujjudde gemaza teri tipi, teri mazzi, running water, teri yo kikola. Tosobola flashinga mu ddwaliro ery'ensi ennamba. Toilet tezikola. Tetiteebeeza bamaama atutta omwana sometimes abadde mu biseera byabwe yeetaaga ogenda okwelongoosa. Kati imagine that is the Mulago. Naye Dolo avaayo n'alumbagana abeekalakaasa olw'ensonga ezifaanana bwe zityo. We are not about to stop demonstrating and fighting for justice, for equity. Omusaayi gw'Odolo gwenkana n'ogwange. Ekitiibwa kyo
ekyo kitiibwa kyo nga nawe bwe nina ekyange mu kifo wendi oba kyamaka gange oba kyaki nange nkirina n'omulala oba mu famire gw'olina ekikyo eky'omu kigavumenti ky'abatemu tukimanyi gwe saaba bamuyita saaba ki wabuli bwa bwenkanya saaba nanfuusi mu kitongole ky'abatemu ekyeyita ekya justice saaba nanfuusi Winyiddolo saaba bbi Winyiddolo. Your blood is the same blood that I have. You deserve quality medication as I do. As I do. We are also human beings like you. We pay taxes as you do. Hold it. N'olw'ensonga eyo tujja kwekalakaasa okutuusa Uganda lw'efuna eddembe lyayo nga buli munnansi asobola okwakisesinga obujjanjabi nga nammwe mwagala mugende mubufunire Bulaaya. Dolo tosobola tubuulira Lukodo baamuziika batya. Twagala kumanya Lukodo baamuziika batya otuleetera byakwekalakasa bye Seattle. Lukodo ali ludda wa? Lukodo baamuziika ddi? Baamuziika ssaawa mmeka? Lukodo naye yafiira Switzerland. Lukodo yafiira Switzerland ku musolo gwa Munnayuganda era gwe gwamuzza. Lukodo mwamuziika ddi? Lukodo ali ludda wa? Ssaawa mmeka ze mwamuziika? Teri mawulire googera, teri ayogera, teri yenna buli omu yaserika kye. Teri yadde ka TV yadde akaleediya akoogera ku kigambo naye Lukodo. Bane Lukodo. Bana abakalamojja. Our dear brothers in Karamoja. Did you bury Lukodo? You want clear statement from Kalamajong because this terror regime will not give us a clear statement. Lukodo, where is Lukodo? Lukodo died. He was brought back, his body. Where is Lukodo? This is the terror regime that you are serving and pleasing. You are doing your level best to please a terror regime. But a terror regime is even more worse than Satan himself. You cannot please Satan. Satan tebamumatiza. Era ffe Buganda tugamba bayimba Abaganda akanyoomonyomo bayimbanga Abaganda nga bayimba abajjajjaffe bali mu by'okusamira mu by'ebika akanyoomonyomo bwe ndikutta ndikwata mulala oyo Sitaani bwe ndikutta nga nkwata omulala. I'm just even wondering that our ancestors could sing such a song prophesying on their lives. Sitaani abagamba bwe ndikutta akanyoomonyomo kasa omunyoma mu bwakutta ng'akwata omulala ye tasalwa. Ye Museveni bwe yasoolanya kati yakuttanita amongi. Sitaani Museveni Sitaani. Era oluyimba lw'abajjajja lwe bayimbanga bajjajjaffe mu kusamira amakanyoomonyomo bwe ndikutta ndikwata mulala Sitaani. Amazima ye Museveni yennyini. Bwe yataloka eki kati yakwata mulala. Bwe yataabiriga yakwata mulala. Yakwata mulala. Yasobola
Olanya kati akutte maama jiki. Ha, gubasaza mukabu. Omukwano. Gubasaza mukabu. Diru yakutuse. Yekabiza obuzigo obw'ekirogo, obw'ekigonya, neyekabya obuzigo bw'ekigonya. You know, when he was trying to recover, when he was trying to recover, that lady was not crying. That was crocodile tears. Today, she's the one. She cannot even talk about Olanya now. Because her deal with the dictator, Swajini Kaguta Museveni, he's been done. It's done. Kati we yasolanya yesitani yakuta mongi. Nena mongi na yali mukiu. Yesitani Museveni. Na Olanya. Eyo sitani eyata Joan Kagezi. Yesitani egendo kutagwe. Rather dolo, winyi dolo. Eyo sitani eyata Joan Kagezi. Yesitani egendo kuta. Eyo sitani egenda sosola abantu batono nnyo. Ngona akuddirira kuba kati Chief Justice omutuufu bamuyita Richard Buteera. That is the fact. Era the before nga boogera kuba mbwagenda kulonda. I made a post. I have it. Ne bagamba awo Richard Buteera yagenda okuba. Ero kukana yavaayo nga ye deputy. Nemanya Buteera ye Chief Justice omutuufu. Gwoli puppet. Lwayegadde okukozesa jangu musango n'ojja n'olaga mbu gwe sijje naye you are not. It is Buteera. Kubanga abo be bantu be yeekakasa mu mutima. Nawe obudde bwonna tulibeera wano nga tukwogerako nga bwe twogera ku mugenzi Olanya. Therefore, I want to inform our brothers and sisters in Acholi, we are not against Acholi people. No. Yes, the Acholi people killed us during the Obotes. They killed the Baganda. And Obote was a Langi. But he had Acholis in his government. So he used them as well, the Rangis. They killed the Baganda. But we have never ever had any grudge with you people. We could also talk about Obote, not Acholi. Obote. Nakati twogera ku Museveni nabo ababeera bamulya mu bigere abamukomba ennyuma ye betwogerako naye tetwogera ku Banyankole. Omuntu ategera kati saawe nategera egenda maaso asobola okuwala n'Omunyankole. Not even Omunyarwanda. Why should you hate Munyarwanda? Naye tuhetinga yenna ne waba Muganda. Kasali bamugobye mu kuzika yabadde Munyankole oba Munyarwanda. Big Eye Munyarwanda. Baka mugobe emirundi emeka nga temwogerako. Abagoba baki. Tewali Buganda, si Baganda babagoba. Si Baganda bannaabwe. Bo nga temwogerako. Nje ono anti bamugobye ye Munyarwanda. Lwaki mbogerako? Eyo omanyi okuswazibwa Big Eye kwafuna ne Catherine kwe yafunye.
kati dolo ng'omaze okulaba ekya Catherine ate n'ovaayo n'ogamba nti Abaganda beekalakaasa because ndowooza oba teboogera lulimi lwabwe n'oteekamu n'ekya Kabaka n'owunzika ndowooza abadde onyumiza bimongwa bino kuba singa babaddewo ngaazi I could stand and clarify nti seewo mwami ddolo ku kyoyogedde Kabaka talinnyangako ku nyonyi ya Museveni tatambulirangako ku ssente za Museveni Kabaka yalinnya KRM y'ennyonyi gye yakozesa ya bulijjo y'abantu bonna takozesangako private jet takozesangako ku musolo gwa Museveni kubanga ne lyali mulemesa okugenda Museveni yali omu ku bo ngaze ne mu ndowooza yange n'okutuusa leero manyi ti passport ya Kabaka waffe yali mu ngalo za Museveni olunaku Museveni lwe yalagira Kabaka agende ku internal affair akole interview ng'alinyiwalinga passport ekyo kyandeetera okubeera nga ntegeera nti Kabaka mu kiseera kye yabeerera nga twagala agende afune obujjanjabi yali passport kyekyali ekizibu kubanga yadde Kabaka era alina okuba ne passport ekyo kyenzikiriza yadde Kabaka era alina okuba ne passport olunaku lwe yagenda ku interview kitegeeza bw'ogenda ku interview kitegeeza ebintu bibiri okugwa oba okuyita therefore nze nzikiriza nti ekyo kyekintu ekyavaako Kabaka ffe okukandaalirira n'atambulira ne ku ttaka agende Nairobi emirundi egi nga muyi nze nkakasa eyo yali passport to me sina drone sina kinaye nkozesa just logic nenga naye ekiyinza otwala Kabaka emirundi ebiri ku ttaka nga ne Ssegirinya bw'aba agenda Nairobi alinnya 45 minutes Kampala Nairobi then Kabaka lwaki ayita ku ttaka nga muyi ndaba nti ekyo yali passport nze era ezo posti nazikola ezikwata ku nsonga eyo therefore omuntu eyali alemesa Kabaka waffe okugenda okujjanjabwa ate gweoyagala okugamba nti ye yamuwa ssente agenda ajjanjabe omuntu ayagala Kabaka waffe afe gweoyagala okugamba yamuwa ssente agenda ajjanjabwe amwene ennyonyi dolo in any case tetunnaba kutuuka ku eyo kuba cheap tolaba nti Abaganda bavuwaziddwa naye tetunnatuuka kuba cheap to that extent we are not that cheap that Museveni can fundraise money for our king. We are not that cheap, bogus. We are not that cheap. I'm speaking to Doro, the thief, robber, just injustice, Doro. We are not that cheap. We are not that cheap. We can do. We, the Baganda. And in Ontario, the Baganda, there are many tribes loving our king. Unlike you, personally, even the Achoris, they can contribute. If we are to say that maybe at this time, we cannot afford this. All tribes can contribute towards the king of Buganda. Because they know it is the only region where all tribes, where they can live at peace, in harmony. Therefore, Udoro, but still we are not that cheap. Tetunatuukawo. Era tulwana. Tetunatuukawo. Goma kye bayita Buganda. Nti ono omugwiyambu yatusondedde. Mbwasondera Kabaka waffe. Kuki.
kuki olutalo lwali lukulemye kabaka ffe najja nayimirira e Katonga n'agenda e Luweero buli omu n'amulaba ne bamanya kabaka ali mabega wa lutalo luno bonna awo Abaganda we baafiira kyova olaba olumu tunakuwala ne tulaba ng'abantu awali emmenga awo abandiyimusizza amaloboozi mu bifo byabwe nga bonna babeera eyo ne basirika ng'omwana wa Buganda attibwa ng'omwana wa Uganda attibwa notulira omusajja ali mu gufo nogamba Mukama singa nze wampaawo singa nze wanteekamu ekyo ekifo bwe mba mu leveni eyawansi nsobola kuyimusa ku ddoboozi lyange naye watya nga njogera on behalf nga nse empulira ensinga ekuwulira gundi yayogedde gwomanyi okubeerawo ng'agamba gundi yayogedde naye n'obeera ng'eddoboozi ffu lyonna livumbeera bwe ligezaako okuvaayo lyonna livumbeera libanga eryogerera mu nsuwa eddoboozi eryandibadde kiriya nti Museveni stop killing our Ugandans, stop killing Baganda, stop incarcerating Baganda, stop persecuting Baganda. Avaayo avumbeera yenna n'avumbeera n'olaba omuntu bw'avumbeera alinga gwe batadde mu kasuwa alinga yenna gwe bakoze batya atandika tulina bye tuwulira tulina bye tulaba tulina ebintu bye tulaba tulina abantu bye tulaba abasirikale abali mu bifo bannaye abali mu buyinza mugire abantu bammwe balekera abagire kwegamba ng'olaba waliwo ekibulawo owulidde so olumu tunakuwala ng'Abaganda naye tumanyi nekyo kijja tuuka kigwe time ejja kutuuka kubanga Museveni line zonna yazicorruptinga. So my fellow Ugandans, I wanted to speak to you today. I just wanted to speak against Dolo, to inform Dolo that hundreds and thousands of innocent indigenous Ugandans have been massacred by his boss, Swahili Yoweri Kaguta Museveni. He massacred people of Kasese Renzulul region. To date, their king and prime minister are under incarceration. They cannot move beyond 5 miles from Kampala. Many Renzulul people are still in prison. To date, since 2016, November 26. Ereru, who massacred the people, is representing the so-called UPDF in our country. Ereru. Dolo cannot speak about that. That is not being wicked. That a murderer is in the parliament of a country representing an institution of the country. A murderer who massacred his fellow citizens. That is not being wicked. That he massacred Ugandans on 18th, 19th November 2020. He massacred Ugandans 2009, Kayunga Seziwa Bridge. The so-called Kabaka riots. They named it Kabaka riots. But that was not riot. It was massacre, genocide. Museveni genocide against Baganda. Dolo is not aware about that.
Those were not people. It is only the late Olanya who had blood of a human being. Our people were not human beings. Oh, Dolo. Dolo, can you think twice before you state anything? Can you think twice? I heard you were a landy. You are a so-called landy friend, a landy whatever person. I heard you were a lawyer. Can you think twice? If really you ever studied whatever, the law. Museveni massacred Baganda at Sezibwa Bridge, Kayunga district. His son massacred Baganda at Kasubi Tombs. Museveni massacred our brothers in Kaseseren's room. Massacred the brothers and sisters in Kanungu. Kishwamba. The Kanungu and the Kishwamba students. Museveni is torturing Ugandans on a daily basis. Dolo, think twice. We are not against Acholis. We are united, this generation, and we shall not fight each other. We shall fight the cause, the gift of the problem. The virus is Swahili Kautam 7. We shall not fight each other. We shall not. We shall just kunokolayo. Oba Muganda nga mongwa nga tumunokolayo. Tujamu fightinga. Ero kirabyeko. Nasantege Sebagala afudde. Omugenzi Nasa afudde ne bwa chairman tekusobola kubumuwa. Naye twamuwagira. Ye yatunda ne Dr. Besigye. Kati gwoyogera ki? Oyogere ku Baganda mbubekalakasiza olw'okuba oli mu kyoli. That's rubbish. We need our hospitals. We need our own. We don't need to be taken abroad for treatment. We need to get treatment from right away from our country, not abroad. Not abroad. We deserve better treatment, all of us. We deserve better schools. Lastly, just to see the late Olanya. You want us to speak on the good things, are we not? I'm not among that. And I'm not here to send my condolences. No, Neda. Natunulidde nyumba ye Olanya eriye Muyenga nenjigatta neye eriye Amoro nengamba this is wicked. This is a robber. As a nyumba bbiri emu ezimba eddwaliro Amoro neriteekamu n'ebyuma ennyumba egi nze tojja kwefiisafiisa ng'olina ebyo byonna ng'osasulwa musolo gw'abana Uganda. Nze nkugambe nti rest in peace. No. Oba wicked. Ennyumba y'Olanya bw'ogitunuulira ddwaliro. Dwaliro and hospital. Ogu. Akola mulimu ki? Speaker of Parliament. Naye abakyoli bafa. Bw'olaba akasomero ke yasomeramu yakawa obuzimba obu. Obulumu bw'abasomesa. N'abasomesa tebalina teacher's room. Teacher
resting room tebagirina. Naye mwagala tugambe rest in peace. Where? Muntu omu abadde n'omusimbi gw'abantu akyoli yonna. Nedda tetujja bikola. Tujja bikola kwoyo akwata sente n'agabanako ne community ye. Alowooza lwaki tufuna sente nnyingi mu parliament nga community zaffe tezina malwaliro, tezina amasomero, tezina nguudo, tezina amazzi. Oyakuŋŋamba ew'Obolanya waliyo amazzi amayonjo. Ku kyalo kye kuliko amazzi amayonjo agaddala amayonjo. Oba mu disitulikiti ye terabonaabona n'amazzi miles. Kati nze mugabe rest in peace. Natunuulidde ennyumba neŋŋaba n'abasajja beetaaga geyeena bonna. Ayina eyeemuyenga eri mu billions. Kyokka n'eri azimba. Ezo zonna byaki? Nga banno beryankuta. Banno tebalina ddagala mu bulwaliro obuli okumpi. Totaddewo nakalwaliro. N'akasomero okuva mu 70s 60s ke yasomeramu konna kali awo. Basomesa batuula muti 21st century. Teachers are sitting under a tree. No teacher's room. Therefore, Ugandans, mourning for such evil people, it is an abomination. It is abominable. We shall not mourn for those people. Anybody, whether Muganda, whether Musoga, whether Chori, whether Mnyarwanda, whether Mnyankole, once you cannot use the money, the taxpayers' money to share with your community, we shall not mourn for you. And we will never ever. Never ever. Never ever. Hold it. Yensonga lwaki abamu kuffe tubako bye tukola ngamba luno olukumi nina dushealingako ne committee member wange. Nina okugenda nkyalire ku balwadde malwaliro. Nina okubako bempa ku sukaali ne sabbuuni. Nero tuli omuntu alina billions gwe tomanyi nti oligikwata nako. Azimbamu guyumba agenda sulamu omu. For what? Ne zonna nzibe. Sente za miwa musolo zonna nzibe. Kyova abayisa agateeka kwaye tafaayo. Whether Museveni rules or Nugan rule, he doesn't mind. He's robbing as well the taxpayers' money. So he can pass whatever garbage being brought by his boss. So Jini Ori Kakuta Museveni. That's it. And Ugandans wait. We wait for the hell. Anita Mongi. I urge you, my fellow Ugandans, we should stand and fight. This is a hell. We're gonna face hell. I made my post. Ngaba yabawoza simanya Anita Mongi bamugobye simanya biki. I have my post before electing the Anita Mongi Mama Jig. Nemba gamba nzo siza ku Museveni gwemanyi. Omuntu amufaanana eri devo eno sitaani. Nemba gamba tasobola kulekawo devo Anita Mongi. Ne wayitawo omuntu mulala yenna. I made my post about that. Naye bwagenda okuwungera nga Anita Mongi gwe balonze ye mutuufu. Naye ngamba Mukama nkwebaza kuba nategeera Museveni. Oyo yenna mufunamu PhD. Kyova olaba talina kintu kisobola kyusa bulamu bwange kyonna.
nabagamba mwagala mufu nze okubanga nsumuluddwa nga mufu oba nga adduka nga tewali agoba oba nga nze mufu lwe lunaku lwe ndisumululwa ekirwadde kye bayita swagini yoli kaguta Museveni ekitali ekyo namutegeera namulwala nalwala ekirwadde nalwala kiri koloniko kya lukonvuba kyovola banwana kuba sisobola kuwona nga tekiri mu ttaka sisobola kuwona nga tekidduka nga tewali agoba sisobola kuwona nga nze nfudde bisatu bye bisobola okumponya ekirwadde kye bayita swagini yoli kaguta Museveni lunaku lwe ndaba nga dduka tewali agoba nga ne bw'omubuuza waayi swagini kiki waayi yimirira ate kiki ng'emabega teriyo muntu ng'olaba agoba naye ng'olaba ataddeko akakokola tondeka nnyuma oyo lwe lunaku lwenyenda okuba nga nsumulukuka lwe ndiwona ekirwadde oba nga ndaba bamuteekayo then nze sobola kweraba nga banteekayo ekisembayo nze kubanga banteekayo nga nzikidde awo ndiwona ekitali ekyo nina okulwana teri kirala kisobola kunkyusa sirina nusu esobola teri nusu esobola kukyusa nze Ssento nga Isaac muzukulu wa Mugema sirire wali ze muzukulu wa Jumbe Bunjaku muzukulu wa Sewankambe Nabbingu muzukulu wa Daudi Nkulu wa Kasawo Singo muzukulu wa Ezekiel Sali agalamidde ebuswa nakawuka Busiro muzukulu wa Kiita Lukwago agalamidde ebuswa nakawuka Busiro nze nze osalangako mutwe nekyo namuza ebyolamuza abantu nze Ssento Ngozi siri worth an amount. I'm not rich, but my heart for people and my country. Oh my goodness. The city of Adoro, but garbage. Are you getting na ringa bati sebi tumokamwa? Bacholi bali eri bavu bazibu. Boba wa sente ne bagagawala nnyo basobola okumongesa bali abalala bafuuka ebimongwa nga naffe baali batukola Samson Kiseka fena ne tumongwa Samson Kiseka president vice president Samson Kiseka kumbe Kiseka talina kyasalawo talina se papeti eriawo naffe twali bimongwa mu kiseera ekyo nga tuwulire vice president wa Muganda abasoga n'abateeka mu kadaaga kadaaga mama kadaaga that's being bogus kadaaga omu n'agagawala n'amala emyaka 3 najja n'abagabira obugaali mu myaka 3 speaker 30 years najja n'abagabira obugaali ne mukuba mu ngalo abasoga ku mulembe 21st century agaba bugaali speaker bwatyo bw'ajinga wasa n'agendeera ngo n'aleetayo Acheng kati mwabalango namwe ne mukuba mu ngalo naye nga Acheng omu gw'ajinga waziza bwati ajja abajinga waze tuli bulungi abalango tulina Acheng Dr. Acheng naye nga Acheng talina kyasalawo amuwa buwisente n'amutemerako ku bukunkumuka ye n'azimba namwe ne muzimba ng'asalawo bamuyita Diana Twine yasalawo
Henry Mwebesa yasalawo. Aine byona Emmanuel yasalawo. Byanyima yasalawo. Acheng. Eri wali papeti ya mweye lango. Ye wanika wansi mkono gamba mzee checho. Ne bagitemera yawo. Milioni 10, 2, 3. Ne bagiwe motoka. Ne mugira bange ezimbye naye nga mwelango muli bubi. Ero bye tulina okuvaamu. Twagala Acheng afuna obujjanjabi mu America nga nawe welango. Oyina eddwaliro mulango eririmu obujjanjabi n'ekyuma ekikebera aba CT scan oba MRI. Tetujja kuyomba. Tewayeja protesting against any official. Once the hospitals are built in our country, we shall not demonstrate against anyone for being airlifted to any country for treatment. But we shall not tolerate with nonsense. For us, we are dying. We are insects. No way. Dolo, no way. Gwegeza dolo werwaze. Dolo geza werwaze. Tukuulire eggwanga lyonna ly'olimu. Ova kubyogera nga tuwulira geza werwaze. Ojja tuwulira. Ate gwe tugenda kwekalakaasa in and out. Tetujja kujjako olugalo okutusanga eddwaliro likusesemye. Ne mu ddwaliro tujja kulumbayo. Kubanga tewategeera the gist of the demonstration against Olanya. It wasn't against Acholis, not against any Ugandans, not against Olanya himself as an individual. It is against the poor governance, the poor medical system in our country. We need medical system that works for Ugandans, not for individuals. None. For all of us. We need equality. We need twagalawo obwenkana nga ffenna twenkana omusaayi tulina gumu awe tuli ola gwe dolo werwazeemu bwerwaze tuwulire nti bakututte olabe oba yenna yerwaze yenna omuntu yenna ali mu kigavumenti ky'abatemu yerwaze oba muganda oba muki yerwaze. Abaganda bekalakasiza, Bannayuganda bekalakasiza, Kibuule bekalakasa ku Kono, Judith Babirye n'abalala. Si mugenzi Olanya yekka. Naye olw'okuba Dolo wanted to cover up the truth that Leti Olanya died many days ago. Even Olanya could have maybe died even before being taken to, being airlifted to Seattle. That there is a possibility. Because using a private jet direct. General Cheng told us there are 3 hospitals that could handle the case of Olanya. There is one in France, there is one in Germany, and one in Seattle, US. Why did they choose to go to Seattle? And this distance was shorter. The France, Europe. That is a shame. And she doesn't tell us what kind of case is that. That one also is in a bracket, closed brackets. Yeah? She cannot even tell the country. But
The question is, why did you choose to take Olanya to Seattle when France and Germany had the same and the distance was shorter than being taken to Seattle? Then it means they were taking a dead body. Knowing they are taking a dead body, and they know Europe, a lot of Ugandans around, and they chose that Seattle, those states, because that state is, there are a few Ugandans they knew. They calculated this move. If at all Olanya had been airlifted to Massachusetts, they know what could happen. Washington, D.C., New York, a lot of Ugandans. But Seattle, a few Ugandans are living in that state. They calculated it. And if you can investigate, those who demonstrated, they just traveled away to Seattle. That's why even they were few, not very many. But if it was Massachusetts, you couldn't imagine what could have happened to the hospital. So they calculated. This Olanya was a dead body. Olanya was dead. Olanya died before even. So this narrative that Olanya, I spoke to him, I did what, Olanya is responding to his treatment, Olanya was crying, those all are liars, including his brother. Museveni is a Satan. He uses money and orders of gun. The brother of Olanya is going to get much money from his brother. Wait, you will hear that. Mau got billions because he was taken as a blocker. Camouflages to be on the side of the oppressed, yet he's working for the oppressors. They took him because they knew we don't trust them. If we hear any statement from Mau, at least sounds a bit okay for the public. So they had to use Mau first to throw a stone in a beehive and then hear what is coming out from the beehive. Indeed, they had us. That's why now Mau is quiet now. He's not making any statement ever since. He's hidden somewhere. But still, oh, the crew had been told to tell lies. The entire crew, Jane, Ochen, the so-called CJ, the injustice thief Odolo, the Mau, the brother, and the Mama Jik and Tamong. May God bless you so much. Have a nice, wonderful evening. I salute my president, the elected president, Kyagulanyi Ssentamu Robert of the Republic of Uganda, the president of the Republic of Uganda. I salute all our MPs. I salute all Ugandans who are fighting for justice, who are fighting against the dictator. Thank you so much. Let's keep it. Let's Kunga Uganda, Kunga Uganda, Kunga Uganda. You saw the video, the massacred Ugandans in the first video, my intro before my program, you saw it. Those were human beings, were massacred by Museveni dictator. But the Odolo, Winnie, he doesn't recognize them. He doesn't know about them. But we know that we are murdered. And we shall always remember them. Always remember our brothers and sisters.
even those who were massacred before, those of Kanungu, the Chichwamba, the Kasese, the Kayunga, the Kasubi tombs, we remember them. And the individuals, the likes of Yasin Kauma, Muhammad Chigundu, Moyogwa Gwanga, the Sheikh Muzata, the Sheikh Kalisa, the Chigundu Muhammadi, the Pastor Iga, he was murdered because he was against the fake COVID in Uganda. He was murdered. He was arrested after being released. Soon died on the spot. So many, our sisters, Rita Nab Kenya, the Ziggy Wine, Sewan Kambo Peps, and many others, the Charles Mutiabule, the Waliendo, Yasin, the whatever, that Waliendo in Ibujiri. Is it Ibujiri? Of Honorable Asmani Basaliwa, that side. Asmani Waliendo, I think Asmani Waliendo. Many and many, the Danche Yune, many, Zebula Senyange Mando, many have been murdered by Swaigini Orikaptam 7. We shall not forget. We shall always remember them. And we shall always talk about them until, even if we have liberated ourselves, we shall always remember them because they died for the right cause. Or were massacred because they were against the terror regime. That's it. Us, we are against the terror regime. It is persecuting Ugandans, like the Honorable Segrin. There is no evidence on record that they killed the people. No, there is no evidence, but they are in prison, in Museveni's prison. No evidence whatsoever. No evidence. But the police, NRM police, through Enanga, a sewage pipe of NRM regime, he said that they had arrested the suspects who were used actually by the same suspects, the likes of Honorable Segrin. That these suspects were amongst the crew. And it means they have evidence that the Honorable participated in the killing of massacre people. The honorables. But to date, they are still looking for evidence. 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 Yet they have suspects who said these are the bosses and they were together. Now, which evidence are they looking for? They are just cooking. Have a wonderful night. Let's pray for our people who are in prison. The Rivia Altaya, the Machete, the Honorables, and the rest across the country. May God keep them safe. May God feed their relatives, their families outside prison. And may God give them what they are fighting for. They are fighting for the liberation of our country. We need to liberate our country from the hands of a terror regime led by Swaigini Yoweri Kaguta Museveni. That's what we want, and we shall fight for it. No matter much as many religious leaders in the Balokole, where I belong to, are sidelining, are conniving with the dictator, with the terror regime. For us, whether we are few, whether we are many, we shall fight and liberate our country, Uganda, by all means. Whether you like, whether the devil like, whether Stan Museveni like or not, we shall liberate ourselves. May God bless you. May God bless my Uganda and my people. People power our people. May God bless brothers and sisters of Acholi and Northern region. We love you people. You know us. We are welcome people. We can host people. We can accommodate people. We can hospitalize people. Yeah? You know us.
That's why you buy land in our Buganda. We welcome you. We don't have problem with you. It is where any person can do business and enjoy and be supported and be loved and be associated with. It is in Uganda the most. So any hatred that is being, initiated by the Dolo, the likes of Dolo, a servant of Devil Museveni, that is an abomination. And we should avoid that. It is null and void. In Jesus' mighty name, amen. God bless you so much.